আজকে ডিসকাশনের মধ্যে প্রথমেই যেটা রাখা হবে খুব সারপ্রাইজিংলি প্যারাডক্সিক্যাল ডিসকাশন। একদিকে ইনসেকটিসাইড আর একদিকে ইনসেক্ট বাইট। অ্যাকচুয়ালি ইনসেক্ট বাইট বলাটা ঠিক না, ঠিকটা হচ্ছে ইনসেক্ট স্টিং। সুতরাং ইনসেকটিসাইড একটা ক্লাস separated by another class, insect bite or insect sting. Now insecticides, most common insecticides or pesticides are organophosphorus compounds and organocarbamate compounds. Basically, organophosphorus compound or organophosphorus are used in the agricultural field of the developing countries, as well as organophosphorus compound or organophosphate may be incorporated to produce some weapons, that is the biological weapons in the field of chemical or biological war. Now coming to the point of organophosphate, especially in the field of insecticides. অর্গানোফসফরাস কম্পাউন্ডকে আমরা প্রথমে দুটো ভাগে ভাগ করে নিই। একটা হচ্ছে নার্ভ বা নিউরোনাল এজেন্টস, মেনলি ইউজড ইন দ্য ফিল্ড অফ কেমিক্যাল ওয়ারফেয়ার। সেক্ষেত্রেও আবার দুটো সাব ক্যাটাগরি আছে, একটা হচ্ছে জি এজেন্টস আর একটা হচ্ছে ভি এজেন্টস। জি শব্দটা এসছে জার্মানি থেকে, কারণ জি ফার্স্ট সিনথেসাইজড হয় জার্মানিতে। জি এজেন্টসের মধ্যে থাকে স্যারিন, ট্যাবুন, সোমান। এগুলো ইউজুয়ালি contaminated হয় through the inhalation or cutaneous route. On the other hand, V agents, V for venomous agents, include Vx and Ve. Vx and Ve হচ্ছে বেসিক্যালি এরোসোলাইজড ফর্ম, যেগুলো গ্রাউন্ডকে বা ফ্লোরকে কন্টামিনেট করে রাখে for weeks to months. These two agents are not for discussion here because এগুলো হচ্ছে chemical warfare. Secondly, আমরা আসছি একটা কথা বলতে ভুলে গেছি, রাশিয়ানরাও কিছু কিছু ইনসেকটিসাইডসকে ইউজ করে ইন দ্য ফিল্ড অফ ওয়ারফেয়ার। তার মধ্যে থাকছে নোভোচিক। এখন ইনসেকটিসাইডসকেও আমরা দুটো ভাগে ভাগ করি, একটা ডাইমিথাইল কম্পাউন্ডস আর একটা ডাইইথাইল কম্পাউন্ডস। প্রত্যেকটা মনে রাখার দরকার নেই, যেগুলো মনে রাখার দরকার তার মধ্যে ফেন্থিয়ন, ম্যারাথিয়ন, দিস ইজ দ্য ডাইমিথাইল compounds. On the other hand, diethyl compounds, that is chlorpyrifos and parathion ethyl. এই একটা বা দুটো জিনিসের কথা মাথায় রাখা দরকার। পেশেন্ট যখন পয়জনিং বা সিমটমস অ্যান্ড সাইনস অফ পয়জনিং নিয়ে আসবে, তখন অবশ্যই আমরা অ্যাসেস করার চেষ্টা করব যে পেশেন্টের এজেন্ট হুইচ ইজ রেসপন্সিবল ফর দ্য ইনটক্সিকেশন। Pathophysiology or pathobiological basis of the action of insecticides or pesticides. Organophosphorus compound inhibits acetylcholinesterase, which is responsible for breakdown of acetylcholine. So, accumulation of acetylcholine at the cholinergic synapses leads to some sorts of disorders with interruption of the normal function of somatic, autonomic and central nervous systems.
Basic result is a wide range of clinical manifestations known as acute cholinergic crisis. So acute cholinergic crisis is the basic clinical hallmark of insecticide poisoning, especially organophosphate poisoning, as well as in cases of organocarbamate poisoning. But organocarbamate poisoning is less dangerous than organophosphorus compounds. Cause. What are the causes of organophosphate intoxication or poisoning? Number one, inhalation of sprays or dust. Number two, contamination of the skin of the agricultural workers. Number three, contamination of the crops and foods. Number four, accidental or intentional ingestion of organophosphates. Number five, war gases in the field of chemical or biological war. So the roots of entry is cutaneous ingestion, accidental or suicidal inhalation and injection. Now, clinical symptoms and signs. There is a wide but variable. Cough is also a manifestation of organophosphorus poisoning, particularly the muscarinic impact of insecticides, especially organophosphate, produces excess bronchoria, bronchoconstriction, even laryngeal spasm, producing intractable cough. But in a teaching class, seeing the slides, cough is very, very rare and uncommon. Now, clinical manifestations, that means symptoms or signs are non-specific and will depend on the specific agent, the quantity of the poison, and the route of entry. Presentation may be variable, that is mild, only abdominal pain, nausea, vomiting, or even diarrhea, or it may be serious and life-threatening, such as unconsciousness on arrival at hospital. Basically, clinical features depend on the impact of the receptor activity, like muscarinic receptors, nicotinic receptors, and neuromuscular stimulation, central receptor stimulation. So muscarinic impact, nicotinic impact, and central receptor stimulation. What are the features of muscarinic, nicotinic, and central receptor? Following exposure to organophosphate, toxic features usually appear within 30 minutes to 3 hours, but may be delayed depending on the gastrointestinal status or status of the stomach of the subject and rate of absorption. There may be or may not be a history of intentional or accidental ingestion of organophosphorus compound. Clinical syndrome, a sequential triphasic illness following organophosphorus intoxication. দুটো শব্দের কথা বলা হয়েছে, সিকোয়েন্সিয়াল অ্যান্ড ট্রাইফেজিক, অর্থাৎ ওয়ান বাই ওয়ান সিমটম অর ক্লিনিক্যাল সাইন্স ডেভেলপ করতে শুরু করে। সেগুলো কী কী? ওয়ান, অ্যাকিউট cholinergic phase; second, intermediate syndrome; third, organophosphate induced delayed polyneuropathy. So acute cholinergic phase
intermediate syndrome, and organophosphate-induced delayed polyneuropathy or peripheral neuropathy. This is sequential. First, acute cholinergic crisis, then intermediate syndrome, then delayed organophosphate-induced polyneuropathy, and triphasic cholinergic phase, intermediate phase, and delayed neurological phase. At the time of presentation, cholinergic crisis, that is the alteration of the sensorium, hyperlacrimation, hypersalivation, meiosis, and bradycardia. At about 48 hours, that is intermediate syndrome, weakness of the muscles of the head and neck, as well as weakness of the muscles of the respiration, producing difficulty in breathing. And the stage of phase 3, that is the after 2 to 3 weeks, not 5 weeks, 2 to 3 weeks, that is the delayed neurotoxicity, that is high stepping gait, foot drop, wrist drop, and a gradually progressive weakness, initially involving the lower limbs, then the involvement of the upper limbs, and may or may not be associated with foot drop or wrist drop or foot deformity. Now, in a broader sense, আর একটু elaborately বলতে গেলে আমাকে বলতে হয় যে অ্যাকিউট কোলিনার্জিক সিনড্রোমকে আবার 3টে সাব ক্যাটাগরিতে নিয়ে আসতে পারি: সেন্ট্রাল, পেরিফেরাল মাসকারিনিক, পেরিফেরাল নিকোটিনিক, intermediate syndrome, and organophosphate-induced delayed neuropathy. Lastly, neurocognitive dysfunction. Upon the result of acute cholinergic crisis plus intermediate syndrome produce respiratory failure, and if left untreated may lead to death. Okay, now what are the muscarinic features and the cholinergic features? Muscarinic respiratory: bronchoria, bronchoconstriction, laryngeal spasm, producing cough. And the nicotinic impact is reduced ventilation. Circulation: muscarinic, bradycardia, and hypotension. On the other hand, nicotinic, tachycardia, and hypertension. Then comes the higher mental function, anxiety, delirium, and psychosis. Temperature, there is hyperthermia, and no nicotinic effect. Muscles, that is the mainly nicotinic effect, muscle cramps, twitching, fasciculation, or even muscle ache. Eyes, ocular, lacrimation, meiosis, and diplopia. And nicotinic, that is the opposite, mydriasis. Abdomen, nausea, vomiting, profuse diarrhea, and no effect of nicotinic intoxication. Mouth, salivation and drooling of the saliva. Skin, hyperhidrosis or diaphoresis, that means increased sweating. And overall complications: seizures, coma, respiratory depression, and if left untreated, death. This is the pictorial presentation of the muscarinic side effect. MAS is vomiting, lacrimation,
salivation, drooling, diarrhea, urination, all are the muscarinic symptoms resulting from organophosphate intoxication. Now, central receptor stimulation. তিন ভাগে আমরা ভাগ করেছিলাম: muscarinic impact, nicotinic impact, central receptor stimulation. Now coming to the last point of central receptor stimulation. Anxiety, restlessness, ataxia, tremor, absent reflexes initially, later spasticity and hyperreflexia, তাছাড়া respiratory arrhythmia including chain strokes breathing and respiratory depression, lastly circulatory collapse and the pulmonary edema. Now, organ-wise involvement: gastrointestinal, cardiovascular, central nervous system, skeletal muscles, and other central or cognitive dysfunction. এগুলো হচ্ছে organ-wise or organ-specific abnormalcy. First, gastrointestinal manifestations. Earliest manifestations already discussed, like excessive vomiting, abdominal pain, and diarrhea usually respond to atropine therapy. Then the cardiotoxicity, এক্ষেত্রে আমরা তিনটে ফেজ পাই: phase 1, phase 2 and phase 3. Phase 1 means a short period of increased sympathetic tone, then a long period of parasympathetic activity including AV block, and phase 3, acute prolongation followed by torsades and the arrhythmias like ventricular tachycardia, ventricular fibrillation. এখন cardiovascular manifestations এর ECG features: prolongation of the QTc ST segment elevation, T wave inversion, prolongation of the PR interval, and cardiac arrhythmias like sinus tachycardia, sinus bradycardia, supraventricular tachyarrhythmias in the form of atrial fibrillation or atrial premature complexes, as well as ventricular tachycardia. Other manifestations are non-cardiogenic pulmonary edema, hypertension, or even hypotension, depending on the predominant impact of nicotinic or muscarinic impact. Third, respiratory manifestations. Muscarinic impact produces, already I have told, bronchoria, bronchospasm, laryngeal spasm leading to airway obstruction. Nicotinic impact results in paralysis of the respiratory and oropharyngeal muscles and reduced ventilation, as well as central depression producing respiratory arrest. All these three plus intermediate syndrome producing weakness of the head and neck muscles and muscles of respiration produces ultimately respiratory arrest and compromise that may require mechanical ventilation. Neurological manifestations, সেক্ষেত্রে আমরা তিন ধরনের প্যারালিসিস দেখতে পাই: টাইপ 1 paralysis, type 2 paralysis and type 3 paralysis. Type 1 paralysis is virtually occurs in the acute cholinergic stage.
usually due to persistent depolarization at the neuromuscular junction development within 24 to 48 hours, features muscle cramps, twitching, fasciculation, and definitely muscle weakness, respond to atropine. Type 2 paralysis or intermediate syndrome usually develops after 24 to 96 hours following exposure to organophosphorus and involvement of the muscles of the head, neck, muscles of the respiration, including diaphragmatic paralysis, produces respiratory failure or arrest. And oculomotor প্যারালিসিসের মধ্যে সাধারণত 7th এবং 10th নার্ভের ইনভলভমেন্ট very uncommon. Extra ocular muscles involving the movement of the eyeball is mainly affected by the intermediate syndrome, producing diplopia and ptosis. And intermediate syndrome onset 24 to 96 hours following exposure to organophosphate but persist for 4 to 18 days or 2 to 3 weeks according to certain text. তোমরা বলবে 2 to 3 weeks কারণ ডেভিডসনে মেনশন করা আছে 2 to 3 weeks. After 2 to 3 weeks comes the last type of paralysis. This is the type 3 paralysis. Organophosphorus induced delayed polyneuropathy is basically a sensory motor peripheral neuropathy. Motor involvement is predominant with trivial or negligible sensory involvement. Occurs after the ingestion of a massive dose of organophosphate or chronic exposure, and again the neuropathy is mainly motor polyneuropathy with minimal involvement of the sensory component. Other neural features গুলো একটু বলে নেওয়া ভালো. Weakness, ataxia, high stepping, gait, fasciculation, twitching, muscle cramps, and progressive weakness involving the lower limbs, then gradual involvement of the upper limbs in a sequential pattern may or may not be accompanied by foot drop or wrist drop. Other neurological manifestations, it is the neurocognition, impairment of the memory, confusion, irritability, lethargy, and extrapyramidal syndromes that may produce dystonia, tremor, and cogwheel rigidity. তাহলে আমরা বায়োকেমিক্যাল বেসিসে muscarinic impact, nicotinic impact, and central receptor stimulation impact তিনটে ভাগাভাগ করছি. Organ specific wise আমরা gastrointestinal tract, respiratory system, cardiovascular system, neurological system, and the higher function or neurocognitive. সুতরাং চারটে কম্পোনেন্টের কথা বলা হয়েছে. Now, history and a combination of the classical symptoms. That is the triad of muscarinic, nicotinic, and central receptor stimulation. The outlines is decontamination and supportive therapy, blockade of the muscarinic effects,
by atropine, regeneration or reversal of the cholinergic activity by means of oxime, then correction of the metabolic derangement because elevation of the serum amylase and hypo or hyperglycemia are complications of organophosphate intoxication. So organ wise কথাগুলো বলতে গিয়ে organ wise বলতে গিয়ে GIT cardiovascular respiratory neurological higher function and last এটাও বলা দরকার biochemical derangement in the form of elevation of the serum amylase and hypo or hyperglycemia. So decontamination and supportive therapy, blockade of muscarinic activity, reversal of cholinergic inhibition, and correction of the metabolic abnormalities, prevention of infection, and certainly prevention of complications. Oof. Now grading of severity. সাধারণত আমরা দুটো জিনিস দেখার চেষ্টা করি, যেখানে ফিজিবিলিটি থাকে সেখানে রেড ব্লাড সেল কোলিনেস্টারেজ লেভেল, যেখানে থাকে না সেখানে প্লাজমা কোলিনেস্টারেজ লেভেল, যাকে বলা হয় বিউটিরিল কোলিনেস্টারেজ আর সিউডো কোলিনেস্টারেজ। সিউডো কোলিনেস্টারেজ লেভেলের সঙ্গে ক্লিনিক্যাল সিভিয়ারিটির কিন্তু ক্লাসিক্যাল কোরিলেশন থাকে না। তা সত্ত্বেও মাইল্ড, মডারেট অ্যান্ড সিভিয়ার এই তিনটে ক্যাটাগরাইজেশন আমরা ভাগ করার চেষ্টা করি। cholinergic activity 20 to 50%. There is mild, 10 to 20%, moderate, less than 10%. This is the severe. Specific therapy, atropine, dose is usually 2 milligram. তবে আমি এখানে একটা কথা ক্লিয়ারলি বলে দিই, তোমরা মনে রাখবে 1.8 মিলিগ্রাম, কারণ এখানকার ভ্যালগুলো অ্যাম্পুলগুলো থাকে 0.6 মিলিগ্রামের, সেই জন্য 1.8 or 2 মিলিগ্রাম IV bolus। তারপর 5 to 10 মিনিটস ইন্টারভেলে অ্যাসেস করে যেতে হবে ফর অ্যাট্রোপিনাইজেশন এবং ডাবল দ্য ডোজ। সো ইনিশিয়াল ডোজ 1.8 to 2 milligram IV bolus followed by double the dose at an interval of 5 to 10 minutes till atropinization is complete. What are the endpoints of atropinization? These are drying up the secretion, particularly bronchial secretion, dry skin, mid-sized reacting pupil, and heart rate in the range of 80 to 100, that is more than 80 but less than 100, and just audible peristaltic movement on auscultation. The point of atropinization, drying of secretion, normalization of the temperature, normalization of the BP, that is BP at least above 100, systolic BP above 100 millimeter of mercury, then mid-size dilated pupil that is reacting to light, and the target is atropinization, but to avoid the overdose of atropine that may produce acute cholinergic crisis. What if you give too much atropine? Anticholinergic syndrome or crisis. What are these? Hot as hell, blind as a bat, red as a beet, dry as a bone, mad as a hater.
These will constitute the hypercholinergic syndrome or overdose of atropinization. Hot as hell, blind as a bat, red as a beet, dry as a bone, mad as a hated. এক্ষেত্রে কিন্তু atropine reduction is essential. Gastric decontamination. This is controversial. A gastric lavage is indicated if patient presents within 1 to 2 hours of ingestion. And activated charcoal is also indicated in a dose of 25 gram 2 hourly. Avoid cathartics and induced emesis. Can induced emesis? This may produce aspiration and aspiration pneumonia. Organophosphate by means of that is the pralidoxime in order to regenerate the acetylcholinesterase. Usually given 1 hour after exposure, the classical dose is 30 mg per kg IV loading plus 8 to 10 mg per kg per hour until clinical improvement or 7 days, whichever is later. So 30 mg per kg IV over 10 to 20 minutes, কোথাও বলা যেতে পারে 10 to 30 minutes, followed by a continuous infusion of 8 to 10 mg per kg per hour till clinical improvement or 7 days, which one is longer. This is the last flow chart. General measures like airway, breathing, and circulation. Airway means clearance of the excessive secretion, maintenance of and patency of airways, and breathing, as well as support to circulation. Number 2, decontamination and wash with soap and water of the skin. Then the gastric lavage with activated charcoal, and the specific measures atropine 1.8 mg to 3 mg IV. Then signs of atropinization, no. Repeat dose at an interval of 5 to 10 minutes. Yes. Maintenance dose 10 to 20% of initial dose over 1 hour IV infusion, and the pralidoxime, that is the 30 mg per kg over 20 minutes, followed by 8 to 10 mg per kg per hour. That's all. Other supportive measures are under investigations like benzodiazepines, gastric lavage, activated chocolate syrup বলা হয়েছে। এতক্ষণ তো ইনসেক্টিসাইডস হলো, এবার ইনসেক্ট এতে কাঁকড়া বিছা সহজ বাংলায়, দ্যাট ইজ দ্য স্করপিয়ন। সাধারণত দেখা গেছে সারা পৃথিবীতে প্রায় 1 লক্ষের কাছাকাছি স্করপিয়নের স্পিসিস বা প্রজাতি আছে। ভারতবর্ষেও সংখ্যাটা নেওয়া কম নয়। ভারতবর্ষে যে স্করপিয়নগুলো পাওয়া যায় একে ব্রডলি দুটো ভাগে ভাগ করি, একটা ব্ল্যাক স্করপিয়ন, একটা হচ্ছে রেড স্করপিয়ন। রেড স্করপিয়ন ইজ মাচ মোর ডেঞ্জারাস দ্যান দ্য ব্ল্যাক স্করপিয়ন। 1000 species of scorpion throughout the world, but ইন্ডিয়াতে যেগুলো পাওয়া যায় তা অ্যাবাউট 80,000 মতো। ভুল বললাম, সরি, একটু আসছি।
This is the black scorpion, less dangerous than the red scorpion. And স্করপিয়ন স্টিংয়ের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ভেনাম। আগে স্নেক বাইট পড়াতে গিয়ে স্নেক ভেনামের কম্পোজিশনগুলো যেমন বলা হয়েছিল, তেমনি স্করপিয়ন স্টিংয়ের কম্পোজিশনগুলো হচ্ছে বা স্করপিয়ন ভেনামের পার্টগুলো হচ্ছে নিউরোটক্সিন, বিটা টক্সিন, আলফা টক্সিন অ্যান্ড সেরোটোনিন ক্যালিক্রিন ইনহিবিটার। এই চারটে কথা মনে রাখলেই চলবে। নিউরোটক্সিন, beta toxin, alpha toxin, serotonin and kallikrein inhibitors. This is the venom produced by scorpion. Broadly speaking, scorpion sting or scorpion bite থেকে তিনটে এক্ষেত্রে কিন্তু triad of manifestations are cranial nerve abnormalcy, autonomic dysfunction and neuromuscular abnormalities. Cranial nerve dysfunction, autonomic abnormalities and neuromuscular dysfunction, এই তিনটে ব্রড হেডিং মনে রাখলেই চলবে। Clinical features, local manifestations, extreme excruciating pain that follows the dermatomal pattern. এই যে স্করপিয়ন স্টিংয়ের ক্লাসিক্যাল ফিচার্স, এই লাইনটা কোট আনকোট এমসিকিউ। স্করপিয়ন স্টিং পেন ইজ এক্সট্রিমলি সিভিয়ার, excruciating and follows the dermatomal pattern. But the local symptoms in the form of erythema, edema, warmth, etc. are minimal, but pain follows the dermatomal pattern because of neurotoxins. Local signs such as swelling, redness, heat, and regional lymph node enlargement are less extensive. Systemic manifestations. এক্ষেত্রে cholinergic excess, adrenergic excess and abnormal neuromuscular excitation. এক্ষেত্রেও তিনটে জিনিসের কথা মাথায় রাখলেই চলবে: cholinergic excess, adrenergic excess and neuromuscular excitation. cholinergic excess প্লাস adrenergic excessকে একসঙ্গে আমরা বলতে পারি autonomic storm. Why autonomic storm? Because cholinergic plus adrenergic means sympathetic plus parasympathetic means autonomic nervous system. So autonomic storm plus abnormal neuromuscular excitation are the clinical hallmark of scorpion sting, especially the systemic manifestations. Cholinergic storm is virtually recognized by initial parasympathetic excitation followed by sympathetic overactivity. অর্থাৎ initial cholinergic excess followed by adrenergic excess. cholinergic excess আগের ক্লাসে ডিসকাশন করা হয়েছে, রিপিটেশনে যাচ্ছি না। adrenergic-এর ব্যাপারটা আস্তে আস্তে আসছে। In summary, scorpion sting, neurotoxin, beta toxin and alpha toxin, adrenergic excess, sympathetic effect, tachycardia, hypertension, mydriasis, irritability, agitation, seizure, and myocarditis. All these produces the cardiovascular effect in the form of arrhythmia, myocardial depression, hypotension, and lastly hypotension and shock with multi-organ failure. So adrenergic excess, sympathetic effect, tachycardia, hypertension, mydriasis, irritability, agitation, seizures, myocarditis, all these producing
cardiovascular effects, that is arrhythmias, myocardial depression, hypotension and shock, and ultimately coma and multi-organ failure. The cholinergic excess, that is the parasympathetic effect, bradycardia, vasodilatation, and vomiting, diaphoresis, salivation, lacrimation, meiosis, and priapism. Bradycardia, vasodilatation produces arrhythmias and cardiovascular effect. And bronchial secretion, bronchospasm produces respiratory failure, death. এদিকে coma, multi-organ failure, death. This is the central. And myocardial depression may produce cardiogenic pulmonary edema. And lastly, neuromuscular excitation. That is the oculomotor abnormalcy, visual disturbance, muscle spasm and paralysis. Oculomotor abnormalcy, visual disturbance, muscle spasms and paralysis, and uncontrolled neuromuscular activity producing respiratory failure. This is the schematic diagram and the classical systemic features of scorpion sting in venomation. Cholinergic excess, adrenergic excess, these two constitute autonomic storm. And lastly, the abnormal neuromuscular excitation, cardiovascular impact, arrhythmias, myocardial depression, hypotension, shock. And all these three produces multi-organ failure and coma, and lastly, death. এই ছবিটা তোমরা মনে রাখতে পারলে সব কিছু মনে থাকবে। তাহলে আর একটু যেটা বললাম সামারি বলার চেষ্টা করে নিই। লোকাল সিভিয়ার এক্সক্রুসিটিং পেন ফলোজ দ্য ডার্মাটোমাল প্যাটার্ন। এটা কেন বাবা হাইলাইট করছি, প্রচণ্ডভাবে এমসিকিউ আছে এটা। স্করপিয়ন স্টিংয়ের পেন ইউজুয়ালি ইনসেক্ট বাইটের পেনের মধ্যে একটা ব্যথায় কিন্তু ডার্মাটোমাল প্যাটার্নকে ফলো করে। তার সঙ্গে প্যারেস্থেশিয়া, নামনেস, লোকাল ইডিমা অ্যান্ড ডায়াফোরেসিস। তাহলে লোকাল সাইন্স আর সিভিয়ার পেন, নামনেস, প্যারেস্থেশিয়া, local edema and diaphoresis. Then cholinergic excess, vomiting, diaphoresis, vasodilatation, salivation, lacrimation, meiosis, priapism, bradycardia. Then adrenergic crisis producing tachycardia, hypertension, mydriasis, irritability and agitation. And neuromuscular excitation, uncoordinated muscle activity, এই লাইনটা মাথায় রাখতেই হবে, সব ভুলে গেলেও চলবে। Uncoordinated muscle activity, oculomotor abnormalcy, that is the gaze palsy, and visual disturbances, muscle spasm and paralysis. Ultimate result, arrhythmias and cardiac depression, hypotension, shock, cardiogenic pulmonary edema, seizure, coma or convulsion. Clinical grade or class. Grade 1, local impact, management, analgesia, local anesthesia. Second, autonomic excitation, agitation and anxiety. Autonomic excitation, management, antivenom and prazosin. Agitation and anxiety, management, oral benzodiazepines. Stage 3 or class 3, that is the pulmonary edema, admission to intensive care unit, mechanical ventilation, antivenom, vasodilator in the form of prazosin plus minus
nitroglycerin, not nitroprusside. And hypotension and cardiogenic shock, antivenom plus dobutamine. Antivenom plus dobutamine. Severe neuromuscular excitation, antivenom and benzodiazepine infusion, especially diazepam and chlordiazepoxide. Lastly, multi-organ failure including coma, seizures and in-organ damage caused by hypotension, management, subaortic care, mechanical ventilation and inotropic support. So class or stage: local effect, stage 1, autonomic excitation, agitation and anxiety, stage 2. Stage 3, pulmonary edema, hypotension and cardiogenic shock, severe neuromuscular excitation, and stage 4, multi-organ failure, coma, seizures and in-organ damage. একটা ছোট্ট জিনিসের কথা বলি, এগুলো মনে রাখার সুবিধার জন্য একটা জিনিস খেয়াল করো, স্টেজ 1-এ দেখো শুধু একটা কথা বলা আছে, 1 মানে 1, লোকাল ইম্প্যাক্ট। স্টেজ 2-তে দেখো দুটো আছে, অটোনমিক এক্সাইটেশন, এজিটেশন অ্যান্ড অ্যাংজাইটি। স্টেজ 3টা লক্ষ্য করো, সেখানে তিনটে আছে, পালমোনারি ইডিমা, হাইপোটেনশন অ্যান্ড কার্ডিওজেনিক শক, সিভিয়ার নিউরোমাসকুলার এক্সাইটেশন। স্টেজ 4-এ দেখো চারটে আছে, মাল্টি অর্গান ফেলিওরের মধ্যে কোমা, সিজার অ্যান্ড এন অর্গান ড্যামেজ, তিনটে কজড বাই হাইপোটেনশন। 1-এ 1, 2-তে 2, 3-তে 3, 4-এ 4, খুব সম্ভবত কেউ শোনেনি, সবাই আছে চুপচাপ। ম্যানেজমেন্ট, স্করপিয়ন অ্যান্টিভেনম, ইউজুয়ালি এগুলো সব জায়গাতে পাওয়া যায় না, অ্যাভেলেবেল নয়। 1 মিলিগ্রামের ভায়াল পাওয়া যায়, তার সঙ্গে ডিস্টিল ওয়াটার থাকে 1 ml, রিকনস্টিটিউট করতে হয়, রিকনস্টিটিউট করে আইভি ইনফিউশন করতে হয়। ডিপেন্ডিং অন দ্য রেসপন্স হি মে বি রিপিটেড অ্যালং উইথ প্রাজোশন। ছোট্ট করে ওষুধগুলোর নাম বলে নিচ্ছি: অ্যানালজেসিক, local anesthetic, antivenom, prazosin, dobutamine, nitroglycerin, benzodiazepines, atropine and other vasodilators. প্রাজোসিনকে বলা হয় পুওর ম্যানস অ্যান্টিভেনম। যেক্ষেত্রে অ্যান্টিভেনম অ্যাভেলেবেল নয়, সেক্ষেত্রে আমাদের কর্নার স্টোন অফ থেরাপি প্রাজোসিন, alpha 1 adrenoceptor blocker as well as a vasodilator. তাহলে local pain means is relieved by analgesia or local anesthesia. Agitation by benzodiazepines and the impact of venom by antivenom if not available, prazosin or antivenom plus prazosin when antivenom is available. Dose of prazosin 250 to 500 μg per kg in children or 500 to 1000 μg, that is microgram per kg, in case of adult. It should be repeated every 3 hours, keeping in mind the level of BP, that is the systolic BP should be above the 100 millimeter of mercury. এবার স্টেপ ওয়াইজ ম্যানেজমেন্ট, the last slide. Stage 3, 6 to 10 hours, tachycardia, hypotension, pulmonary edema, prazosin, dobutamine, ESB, and non-invasive or mechanical ventilation. Lastly, recovery. Stage 4, irrespective of the hours, 0 to 6 hours, that is the massive pulmonary edema, that is the ASV, and the nitroglycerin plus minus non-invasive ventilation or mechanical ventilation. Stage 5, that is the dobutamine, that is more than 12 hours. Stage 1, 0 to 4 hours. Stage 2, 4 to 6 hours. Stage 3, 6 to 10 hours.
Stage 4, irrespective of duration, 0 to 6 hours, and stage 5, that is the more than 12 hours. Okay, that's all. This is my last lecture class for the batch 21-22.